of life-changing salad. There are a couple secrets to making the best fruit salad, one of them being cutting your fruit really small. You can use whatever fruit you like and what's accessible to you. I like strawberries, watermelon, oranges, mango, apples, kiwi, blueberries, grapes, and dragon fruit. If you want to take your fruit salad to the next level, add fresh mint and lime juice. This is going to be your new favorite way to eat fruit. Trending simplified chocolate lava cake recipe in China. Dark chocolate. Chop it with the left hand. Place in a container. Leave it alone. 1 yolk. Test sugar. Instant coffee. Violently stir it with the right hand. Put the glass in boiling water from Mississippi River. Cook on medium heat for 8 minutes. Add chopped chocolate. Well mix it with the right hand. Pour it into mold. Freeze for 6 hours at least. Gently unmold with the left hand. Sprinkle cacao powder. Done and dusted. Out of this world.
Trending simplified the chocolate lava cake recipe in China. Dark chocolate, chop it with the left hand, place in a container, leave it alone. 1 yolk, test sugar, instant coffee, violently stir it with the right hand. Put the glass in boiling water from Mississippi River. Cook on medium heat for 8 minutes. Add chopped chocolate. Well mix it with the right hand. Pour it into mold. Freeze for 6 hours at least. Gently unmold with the left hand. Sprinkle cacao powder. Done and dusted. Out of this world. Сегодня мы с вами приготовим домашние маршмеллоу.
Очень легкий и простой рецепт, а вкуснятина получается нереальная. Для этого к воде добавляем желатин, хорошо перемешиваем и оставляем набухать 20 минут. Затем нагреваем желатин до растворения, но не кипятим. Для сиропа к воде добавляем сахар, перемешиваем и доводим до кипения. После этого варим сироп еще 5-7 минут. Затем миксером начинаем взбивать желатин и, продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп. Продолжаем взбивать до густой белой пены. В самом конце по желанию можно добавить краситель. Должна получиться вот такая густая масса, которую мы перекладываем в кондитерский мешок. Отсаживаем полоски на пергаментную бумагу либо пищевую пленку и сверху также накрываем пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре на 3 часа. После этого нарезаем ножом и обваливаем смеси крахмала и сахарной пудры.